হয়নি, আমি কালকে করবো আর কি ওটা, রিজিড ডিনামিক্সটা। ঠিক আছে, রিজিড ডিনামিক্স যেটা বলছো সেটা কালকে হবে, কালকের ক্লাসটা জয়েন করে নেবে। ঠিক আছে। আর তোমাদের পরীক্ষা কবে থেকে তাহলে? মার্চের শেষে না শুরুতে? 13 তারিখ থেকে। মার্চে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? হ্যালো, বোর্ড দেখা হ্যাঁ স্যার যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, যেটা আমি আগের একটা ক্লাস অলরেডি আলোচনা হয়েছে, আজকে আমরা সেখান থেকে কন্টিনিউ করব। সো লেটস স্টার্ট। ওকে, সো we have already introduced the field. Okay, field. So let's start with the scalar field phi, which is generally the function of space and time. Okay, field phi. Let's start with the scalar field basically. So phi is a scalar field which is function of space and time. So all the laws of physics already you have learned. You can transform all the primitive laws of physics in terms of this field phi. And not only that, the phi should be taken as the function of space as well as time, because you have to incorporate the ideas of STR. Okay, I have already explained that there are two major issues with our known laws of physics. First of all, the laws of physics are very global laws of physics, so that's why the theoretical range of all the laws of physics you have already known are basically infinite. But practically all the laws of physics are very local interaction, so that means it has some practical finite range. So in order to modify all of these things, modify all of these global laws of interaction, you have to insert the idea of field. So you have a particular field which has the effect within some particular finite range, and out of this you have no range of this field. Okay, and secondly, the second major issue is the instantaneous interaction. So all the known forms of your interactions or primitive laws of physics, those are basically instantaneous laws of physics. That means they do not follow the laws of STR or ideas of STR. So in order to incorporate the ideas, you have to take the field, and not only the field should be the function of space as well as time. So that's why you have to take phi r to phi function of x mu, and this x mu are basically the space-time 4 coordinate. Space-time 4 coordinate. That means it's a 4 vector containing a time part and a space part. So it has a time part which is basically ct, and the space part which is r. So it's a contravariant, it is in contravariant form. In covariant form it is ct and minus r. Okay, of course we have chosen the Minkowski space-time. So Minkowski space-time ds square equals to c square dt square minus dx square minus dy square minus dz square. So for this underlying geometry, you have the space-time 4 coordinate x mu. X mu is the function of ct and phi, and also x mu, which is the covariant. In covariant form, you have ct and minus r. So basically the metric tensor for this underlying geometry G mu nu is the diagonal matrix with 1, minus 1, minus 1 and minus 1. So it is already known to you. Now today we shall discuss mathematically how can we insert the ideas of these fields and the space-time dependent fields in your known primitive laws of physics. Okay, so the very known laws of physics is the Lagrangian laws of physics. Okay, Lagrangian formulation. Lagrangian formulation. So you have the Lagrangian
equation of motion of first kind, Lagrange's equation of motion first kind, which is basically d by dt of del L by del QK dot minus del L by del QK equals to 0. It is the modified form of Newtonian mechanics. Okay, you can derive this equation from the Newton's second law of motion. For the system of particles, you can apply this formulation, namely Lagrange's equation of first kind. Okay, and also you can derive this equation from variational calculus. You can derive this equation from variational calculus, which basically states the general form of this Lagrangian formulation. If you have some particular functional s is basically from suppose t1 to t2, L function of qk function of t, qk dot function of t and dt, it is called the action. Then you have delta s is equal to 0, and by varying this action or functional, you can find this equation. Okay, so this was very known to you, which is Lagrange's equation of first kind, and the derivation, of course, the derivation of this equation from variational calculus, it is also very known method to you. Okay, very known method to you. But now we are going to modify this equation by inserting the field. So in order to use the direct dependence on qk, okay, instead of taking the direct dependence on qk, that means the coordinate qk dot and t, we can insert the dependence of phi, and this phi should be function of x mu, and also the del mu phi, which is also the function of x mu and x mu. So instead of taking the direct dependence on the coordinate, velocity and time, those are the directly measurable quantities, you can insert the dependence on the field phi x mu and del mu phi, which is also the function of x mu, and also L can be Lagrangian can be directly dependent or explicitly dependent on x mu. Okay, where this phi is non-vanishing within some practical range. এই জিনিসটা আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে সাপোজ কুলম্বস ল, ওকে, কুলম্বস ল আমরা ইনিশিয়ালি কুলম্বস ল কিরকম ধরেছিলাম যে q1 q2 বাই r স্কয়ার, পরে কি করলাম যে না q1 q2 phi r স্কয়ার, phi r is equal to 1 by r যখন r less or equal to capital R, অর্থাৎ উইদিন দ্য প্র্যাকটিক্যাল রেঞ্জ। আর যখন রেঞ্জের বাইরে থাকছে তখন ফাইটাকে আমি 0 ধরে নিচ্ছি। তো এইভাবে আমি লাগরাঞ্জিয়ানের মধ্যেও কিন্তু এই জিনিসটাকে ইনসার্ট করতে পারি। কিরকম যে you have action L equals to L dt, L qk dot t dt. Now you can map qk to phi, which is x mu, qk dot, that means derivative of qk, which is velocity, but here space and time can be treated as the treated identically, so you have to write del mu phi. Del mu phi means del phi by del x mu, okay, which is also implicitly dependent on x mu, and
instead of t, you have to use both on the space and time, which is x mu. Okay, so you can insert these ideas instead of these. Already you have the Lagrangian, which is directly dependent on qk, qk dot and t. But instead of that, we are going to write the Lagrangian in a particular way so that it will be dependent on qk, but not directly. It will directly depend on the phi, and phi will implicitly depend on the qk, not only qk, but also qk and time, because you have to insert the ideas of STR, where in STR, qk and t, they can be treated identically. Space and time can be treated identically, because time is also giving the status of a coordinate. Okay, so you can insert these dependents within the Lagrangian, and you can replace this field and the derivative of fields and the space-time coordinate instead of qk, qk dot and t. Okay, so uh, you can write s is equal to integration L dt, and also you can write this is suppose curly L d cube x dt, where this curly L is the Lagrangian density. Okay, this curly L is Lagrangian density. That means Lagrangian per unit volume. L is the Lagrangian and curly L is the Lagrangian density. So you can write L is equal to integration L d cube x. So the overall integration will be curly L d cube x and dt, and assembling all of these, you can write curly L d4x. Okay, and this integration will be the 4D volume, 4-dimensional volume. So now you can define this action or functional uh, in terms of this integration over 4D hyper volume. You can write 4D volume L d4x, where L is the function of phi, phi is function of x mu, del mu phi, which is function of x mu, and also x mu into d4x. So this is our form of the functional or action in the classical field theory, as per the classical field theory. Whenever you have inserted the ideas of field and as well as the ideas of STR, where space and time can be unified, and applying these ideas, you can rewrite the action or you can rewrite the functional in terms of this equation, or the expression of S will be like that. So S is in terms of that, and d4x is the 4-dimensional elementary volume, and the integration over will be a certain 4D volume. So it is our functional or action. Okay, বুঝতে পারছো তো নাকি? হ্যালো, হ্যাঁ, ফাই হচ্ছে ফিল্ড এখানে। Okay, so this is our, oh no, phi is a field, any scalar field. Phi is not photon. ওকে, আগের দিন আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে সাপোজ, আমি একটু ব্যাকে বলছি দিলে সুবিধা হবে কম্পেয়ার করতে। আমি আগের দিন কি বলছিলাম যে আমরা জানি যে কুলম্বস ল ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি q1 q2 by r square. So this has the particular range. The range here, the range is tends to infinite, because the force will be zero whenever r goes to infinity. But practically, if you have any charge here, it will not affect after a certain finite distance. So practically these charges or this interaction has a particular finite range. So you can replace this idea, like suppose it will be q1 q2 into phi square, which is function of r, where phi of r is equal to 1 by r if r less or equal to capital R, and is equal to 0 when r greater than r. So that means whenever the charge, suppose this is a q charge, whenever this charge, whenever another charge q1 will be within this
range capital R, the force will be Q1 Q2 by R square. But whenever the charge Q2 will be outside the range, the force will be 0. So you can replace this field in the place of R so that you can find the local range. So here also we have chosen to replace the coordinate qk by phi, because phi is the scalar field which is non-zero within some finite range, and beyond that range the field will be 0, or the field will be in such a form that the effect of the interaction will be 0. Okay, that's why I am replacing the phi, del mu phi and x mu accordingly in the place of qk dot and t. Okay, so this is the idea behind replacing the field in the place of coordinate. Okay, কি বোঝা গেছে? হ্যালো সাহিল, বোঝা গেছে? হ্যাঁ, তো মানে আমি বেসিক্যালি বলতে চাইছি যে ফিল্ড রিপ্লেস করানোর মাধ্যমে কোঅর্ডিনেটের জায়গায় আমি কিন্তু ফাইনাইট রেঞ্জ পাচ্ছি। সো দ্যাট শুড বি লোকাল ইন্টারঅ্যাকশন, যেটা প্র্যাকটিক্যালিও ট্রু। ঠিক আছে, কিন্তু থিওরিটিক্যালি আমরা দেখছিলাম রেঞ্জ ইনফিনিটি হতো। আর সেকেন্ড আরেকটা জিনিস আমি করেছি যে অ্যাকচুয়ালি এক্স মিউ যেটা আমি ধরছিলাম, জেনারেলি আমি এখানে যেমন ধরেছি কি যে ইট ইজ দ্য ফাংশন অফ আর, এর ফলে এটা একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস লজ অফ ফিজিক্সকে রিপ্রেজেন্ট করতো, যেটা এসটিআর কে ভায়োলেট করছে। And instead of that, আমি যদি phi of x mu লিখি, so that will automatically follow STR. That means nothing can be faster than light. The interaction signal can propagate at best with the velocity c. And inserting that idea, you have the form of functional or action in that way. Okay. Now you can use the variational calculus. যেভাবে আমরা variational calculus ইউজ করে থাকি, যে সাপোজ ডেল্টা s equals to 0. Okay, and following that you can write, suppose this is go to L prime function of phi prime del mu phi prime and x mu prime d4x prime minus L of phi del mu phi x mu into d4x equals to 0. So using the variational calculus, the normal variational calculus is the variation of the action will be 0. Okay, so the elementary change is from L to L prime, and as well as the field should be taken by change in a very smaller manner. So it will go from phi to phi prime, del mu phi to del mu phi prime, and also the coordinates, space-time for coordinates, from x mu to x mu prime. And from here you can write by following the variational calculus is that. Okay, now actually L to L prime, it's the functional change, in Lagrangian. That is the functional form of the Lagrangian. Okay, so Lagrangian can be changed in two ways. First of all, due to the functional change, suppose initially L is like that half of phi dot square, and now it goes to L prime, which is basically half of phi dot square plus phi dot. So it's a functional change. Okay, initially the functional form of the Lagrangian was like that, and after some change it will go to L prime, which is like that. And also the field may be changed from phi to phi prime. So that's why you can write this is a function of phi prime, so it will be phi prime dot square plus phi prime. So the Lagrangian basically can be changed. So here Lagrangian is changed in two ways. First of all, the functional change from L to L prime, and second of the dependence on the fields, and the field itself can be changed like that. Okay, so you have to realize all of these things, both the change, the functional change, and also change due to the change in field. Okay, now
That also you have also the change in the coordinates. You have x mu and it goes to x mu prime. Okay, x mu basically it is ct and r, and x mu prime it is suppose ct prime and r prime. R prime means x prime, y prime, z prime. R is basically x, y, z. Now you have d for x prime. D for x prime means dx prime, dy prime, dz prime, and dt prime. Okay, so this is the elementary volume t for x prime, and I am taking c is equal to 1. In natural unit system, the speed of light can be taken as 1, so that's why d for x prime is equal to that. Now x prime, you can take x prime equal to x plus delta x. Okay, where delta x is very small. I have taken the infinitesimal change. Delta x not equals to 0, but it will tend to 0, very smaller. So dx prime, it will be equal to dx plus d of delta x. Okay, so dx prime is basically dx plus d of delta x. Similarly, dy prime, dz prime also in the same. But as delta x very small, so delta x square can be taken equal to 0, can be neglected. So it's very small than delta x. Delta x, delta y also very small than delta x, delta x and delta y. Okay, so second order or higher order term, multiplication term of this delta, that means the variation is very small. So here you can write that d 4x prime, it will be basically d 4x into 1 plus d of delta x plus d of delta y plus d of delta z. Okay, and also one thing more, d of delta t also is the first order dependent on also the higher order of x mu, the higher order of delta x mu. Okay, okay. So in general, you can write d 4x prime is equal to d 4x into 1 plus del mu of delta x mu. What is del mu? Actually, mu is here the dummy index. Is the summation convention is there. So mu runs from 0 to 3. So basically del x of d delta x, del y of d delta y, del z of d delta z. So in general, you can write d4x prime is equal to that. So use this identity and you can find delta s is equal to integration of L prime 1 plus del mu delta x mu of d4x minus L of d4x equals to 0. Okay. So by transforming the d4x prime into the original coordinate, you have this one. So here you can write integration of L prime minus L of d4x plus integration of uh, L prime del mu delta x mu d4x equals to 0. Okay, you can write that L prime minus L of d4x, this one and this one, and the rest of this part will be like that. And now this one is the functional change in Lagrangian from L to L prime. So you can write this one as delta L d4x plus L prime del mu delta x mu d4x equals to 0. So this delta L is the functional change in the Lagrangian and the rest of the part is that. Okay.
And now also you can replace this L prime by L, because its L prime was actually denoted to differentiate the functional change. Initially the functional form was L, and after that it goes to L prime. So you have to use this prime notation in order to differentiate the functional change. But here only one term, only one Lagrangian term. So you need not write the prime notation, because there is only one functional form of Lagrangian here. So it will be very convenient to use only L instead of L prime, because L and L prime it will denote one particular functional form of the Lagrangian. So here you can use only the non-prime notation, and it will be okay. Okay. So that's why the ultimate form of the equation uh, actually goes to this delta L d4x, and it will be like that. Now you have already found, sorry, uh, L is function of phi del mu phi and x mu. So what will be delta L? Subrodip, what will be delta L here? এখানে ডেল্টা এল কি হবে তাহলে? হ্যালো, বলো, কে বলতে পারবে এখানে ডেল্টা এল কি হবে? পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করে করে হবে। হ্যাঁ, অফকোর্স। তাহলে ডেল ফাই, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? ডেল এল বাই ডেল ফাই অফ ডেল্টা ফাই, ডেল এল অফ ডেল মিউ ফাই of delta of del mu phi, and del L by del x mu. Del L by del x mu, you can write it is suppose del mu L into delta of x mu. Okay, so delta L basically actually you can write it is delta. Okay, delta L is equal to that. Okay, delta is equal to that. So you have to put this in that equation. Now you can put this one and this one, but I am trying to manipulate this term in a particular way, the second term. Okay, so let's write down the second term. So you have to manipulate this term in a particular way. So suppose you have to find del mu of del L of del mu phi of delta phi. So it is will be del mu of del L of del mu phi of delta phi. Okay, the derivative of first term, and then the second term del L by del of del mu phi into delta of del mu phi. Okay, so the derivative of this whole term, it will yield these two terms, and this term is here, del L by del of del mu phi and delta of del mu phi, this term. So you can replace this term by this minus this. Okay, so del mu of del mu phi delta phi minus of this one. So gathering all of these terms, you can write integration over del L by del phi of delta phi. Okay, del L by del phi of delta phi minus of that, so minus of del mu of del mu phi into delta phi, and all of these is over d4x plus the other terms. Other terms mean first of all this term, then it will be del mu of del L of del mu phi of delta phi. First of all these terms, this term. Second is this term. Okay, because it has two terms. One term I have written, and also the second term is my negative term, which I have also already written here, and then this term, and also the initial term was that. So you have
So you have plus del mu L of delta x mu and plus L of del mu delta x mu, and all of there will be d4x equals to 0. So deriving all of these things, you can write the final form in that way. Okay, this one and this one. Now also you have del L by del phi minus del mu of del of del mu phi over delta phi d4x. Okay, plus look at this thing, del mu of del mu L delta x mu and then L of del mu delta x mu. So basically these two terms can be gathered as del mu of L of delta x mu. Okay, because the first term is del mu L delta x mu, del mu L delta x mu plus L of del mu of delta x mu, which is the second term. And this one is already the derivative with respect to delta mu. So you can gather all of these things and you can write del mu of del L by del of del mu phi delta phi plus L of delta x mu d4x equals to 0. কি এটা লিখতে পারি তো? একটু রেসপন্ড করবে, দেখো লিখতে পারি কিনা। কি হলো, রেসপন্ড করো। এটা লেখা যায় তো নাকি? হ্যালো, এই শুভ্রদীপ, লেখা যায় তো? হ্যাঁ স্যার। এটা লেখা যায়। Now suppose this one, this whole thing I am writing, this is jmu. Okay, so you have del L by del phi minus del mu phi delta phi d4x plus del mu j mu of d4x equals to 0. Well, j mu is like that, it's j mu, the whole thing is j mu. And basically this one is the 4-dimensional divergence. Okay, this is 4-dimensional divergence, that is j mu which is del 0 j0 minus divergence of j. Okay, so actually del 0 j0, what is j mu? Basically the physical significance of this j mu, it's 4 current density, 4 current density j mu, and it has 4 components. The time component is j0 and the other components are the normal current density jx, jy, jz. So the 0th component is basically rho, so rho j. Okay, so del mu j mu is equal to del rho by del t minus of divergence of j. And from the equation of continuity, this is actually 0. So this term is 0. Is it okay? এটা 0 তো? বলো। So from the equation of continuity, it is 0. So as it is 0, then delta phi is arbitrarily chosen variation of field, and d4x, it is not equal to 0 because it is an arbitrary volume element. So that's why you have del L by del phi
minus del mu of del L by del of del mu phi is equal to 0. Okay. So this is the general Euler-Lagrangian equation. General Euler-Lagrangian equation in terms of field, in terms of scalar field, basically scalar field phi. Okay, so this is Euler-Lagrangian equation. And if you try to compare it with your primitive laws of physics, the primitive laws of physics was that del L by del QK minus dy dt of del L by del QK dot. Basically, you can write with dt. Dt is the very appropriate term. So del L by del QK minus dy dt of del L by del QK dot equals to 0. This is your known Euler-Lagrangian equation of first kind. And now you have del L by del phi minus del mu of del L of del mu phi is equal to 0. So what is the change basically? If you look at carefully, only the change is phi is replaced by qk and qk dot is replaced by del mu phi, and the derivative with respect to time, it was replaced by derivative with respect to the 4 coordinate del mu, because there is nothing called time in the STR. In STR, space and time, they are actually giving the same status. So gathering all of these things, you can modify the very well-known laws of physics, which is Lagrange's equation of first kind, in its very general form, which is included in classical field theory. Okay, so this is the modification of laws of physics in the light of classical field theory. Okay, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? হ্যালো, আরে রেসপন্ড করো, রিক্তা, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে তো? ঠিক আছে। So next, the next one, so you have L basically function of phi, del mu phi and x mu, and you have the equation del L by del phi minus del mu of del mu phi is equal to 0. Now you have the higher order Lagrangian. Suppose L may be the function of phi, del mu phi, okay, then del nu phi, and so on. And in that case, what should be the Euler-Lagrangian equation? Already I have discussed in the normal classical mechanics. If you have the Lagrangian which is dependent on higher order, there is some qk dot, qk double dot, qk triple dot. Okay, and we have already modified the Euler-Lagrangian equation accordingly in a very general form. So here also the equation will be del L by del phi minus del mu of del L by del of del mu phi, then del mu of del L of del mu phi, and so on, actually equals to 0. Actually this is the second order derivative, this is first order derivative. So the odd order derivative will contain the negative sign and the even order derivative will contain the positive sign in the modified higher order Lagrange's equation. This is for the equation of motion for higher order Lagrange. Okay.
So it is the equation of motion for higher order Lagrangian. Okay, but I am restricting ourselves in the very known laws of physics, very known order, which is up to first order, and the equation is like that. Okay, so the very known laws of physics is equal to that. Okay. Now you can represent the system also in terms of field. Suppose you have a harmonic oscillator. You have a harmonic oscillator. You know the Lagrangian? What is the Lagrangian of a harmonic oscillator? Can you write? হারমোনিক অসিলেটরের ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান কি হবে? শ্রেয়া বলো তো যে হারমোনিক অসিলেটরের ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান কি হবে? কি হবে? হ্যাঁ, কেউ বলো। p square by twice m minus half m omega square x square. অফকোর্স আমি যেহেতু এখানে টাইম ডেরিভেটিভের আকারে লিখছি, ভেলোসিটির আকারে লিখছি, তাহলে কি হবে? হাফ অফ এ কিউকে ডট স্কোয়ার মাইনাস হাফ অফ এম ওমেগা স্কোয়ার কিউকে স্কোয়ার। Okay, this one. If you write that Lagrangian per unit mass, basically you can reduce this constant. Suppose I am writing like that: half of qk dot square minus half of m square qk square. Okay, suppose I am writing m equals to 1 and omega equals to 1. Here m equals to 1 and omega equals to 1. So you can multiply 1 also. So this is m equals to 1, omega equals to 1. So this is that. So m is equal to 1. So half of m square qk square. Okay, so I am choosing this constant in a suitable way, nothing else. So it is the form of Lagrangian for a harmonic oscillator. Okay, but you can write this one in terms of a scalar field, in terms of a scalar field. Suppose the scalar field is phi function of x mu. Okay, and suppose this scalar field is real scalar field. So as it is real, so phi star of x mu, it will be phi of x mu. Okay, so here the Lagrangian density L function of phi del mu phi, you can write half of del mu phi minus half of m square phi square. Okay, so you can write this one, this Lagrangian. It is only the normal Lagrangian in classical mechanics. So in classical mechanics, the Lagrangian is, can be written in terms of the velocity and the coordinate. But in terms of field, which is in classical field theory, in terms of real scalar field, the Lagrangian, you can modify the form of Lagrangian in terms of that way. Okay, because qk will be replaced by phi and qk dot will be replaced by del mu phi. Okay, is it clear now? এটা কি বুঝতে সমস্যা আছে? এরিকটা ঠিক আছে তো, না অসুবিধা আছে? এটা নতুন জিনিস, একটু না স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে তো? বাকি সবাই? এটা একটা নতুন জিনিস কিন্তু, সুতরাং অসুবিধা হওয়াটা জরুরি। তো যেটা প্রবলেম হচ্ছে শেয়ার করবে এখানে। So the Lagrangian density can be written in that way. Okay, so this is Lagrangian. Now you can realize this one. Suppose del mu phi, which is del 0 phi,
del 0 phi minus of grad square phi. Okay, so this is del 2 phi by del t2 minus of grad square phi. Okay, so the Lagrangian, it is, sorry, এটা একটু ভুল হলো এই জায়গায়, এটা তো মাল্টিপ্লিকেশন আছে, তো this is grad phi whole square. So this is phi dot square minus of grad phi mod square. So the L, it will be half of phi dot square minus grad phi mod square plus m square phi square. Okay, so this is the Lagrangian. So however, you can use the Euler-Lagrangian equation to find the equation of motion. So here del L by del phi. Okay, I am writing the Lagrangian as suppose half of del mu phi minus half of m square phi square. So del L by del phi, what will be del L by del phi? Anyone? What will be del L by del phi here? আরে রেসপন্ড করো, এটা কি হবে? কি হবে del L by del phi, কি হবে এতে? আরে এটা তো এখানে তো ডেল মিউ, এটা তো ডেল মিউ ফাই, তাহলে কি হবে? 2 সামনে আসবে, সো ইট উইল বি m স্কয়ার ফাই মাইনাস m স্কয়ার ফাই। ওকে, নাও del L by del of del mu phi, এটা তো জিরো, এখানে তো ডেল মিউ ফাই আছে, এখানে তো ফাই নেই, এখানে ফাই কোথায় আছে? তো ডেল মিউ ফাই, এই ডেল মিউ ফাই আর ফাই তো একই জিনিস নয়, তাই না? যদি এরকম থাকতো যে হাফ অফ ফাই ডট স্কোয়ার মাইনাস ফাই স্কোয়ার, তো এটার ডেরিভেটিভ জিরো ফাই রেসপেক্টে, ফাই ডট আর ফাই তো সেম জিনিস নয়, তাই না? সো এর ডেরিভেটিভ জিরো। নাও দেন ডেল এল বাই ডেল অফ ডেল মিউ ফাই, এখানে কিন্তু আবার এটা ডেল মিউ ফাই রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ, সো হাফ স্যার হাফ অফ ওই ডেল কি মিউ হবে? ফাইটা রয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে? ডেল অফ ডেল মিউ ফাই বাই ডেল অফ ডেল মিউ ফাই ফার্স্ট টার্ম, এইটা। তো এখানে আমি একটা, যেহেতু ডেল মিউ আছে, আমি একটা অন্য ইন্ডেক্স ইউজ করছি, তাহলে সুবিধা হয় বেসিক্যালি। ডেল মিউ না লিখে আমি সাপোজ ডেল নিউ লিখছি, তাহলে এটা কি হবে? ডেল নিউ। আর এটা যেরকম ছিল সেটা পড়ে আছে, ডেল মিউ ফাই প্লাস হাফ অফ ডেল মিউ ফাই পড়ে থাকলো, থাকছে কি? ডেল মিউ, ডেল অফ ডেল মিউ ফাই বাই ডেল অফ ডেল নিউ ফাই। তো দুটো টার্মের মধ্যে তফাৎ কি না? দুটো টার্মের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এখানে এটা কোভ্যারিয়েন্ট ছিল, এটা কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট। সেকেন্ডটা হচ্ছে কি, এটা কোভ্যারিয়েন্ট, এটা কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট। তো নিচে কি আছে? নিচে আছে কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট, উপরে আছে কোভ্যারিয়েন্ট। তো এই দুটো কিন্তু সেম নয়, দুটো ডেরিভেটিভ কিন্তু সেম অ্যান্সার দেবে না, কারণ এখানে মিউটাও নিচে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলাদা ইন্ডেক্স ইউজ করছি, ওখানে মিউটা তো ডামি ইন্ডেক্স, তাই না? তাই জন্য এখানে আমি আলাদা ইন্ডেক্স ইউজ করতে চাইছি, আর কিছু না, যাতে না মিশে যায়। সো নেক্সট ওয়ান, ডেল এল বাই ডেল অফ ডেল নিউ ফাই, এই টার্মটা আমি বের করতে চাইছি। তো ফার্স্ট এটার মান কত হবে? এই জিনিসটার মান যদি মিউ ইকুয়ালস টু নিউ হয় তাহলে 1 হবে, আদারওয়াইজ কি হবে? 0 হবে। তাহলে এটা কি হবে? এটা বেসিক্যালি দিস উইল বি ক্রনিকার ডেল্টা নিউ মিউ, রাইট? আর তার সঙ্গে এটা যেমন গুণ আছে থাকছে, হাফটাও থাকছে কি? ডেল মিউ ফাই। ওকে, প্লাস দ্য সেকেন্ড টার্ম,
সেকেন্ড টার্মের ফার্স্টেরটা যা আছে পড়ে থাকছে, হাফ অফ ডেল মিউ ফাই, এটা থাকছে ডেল মিউ ফাই। দেন এই জিনিসটা ডেল মিউ ফাই আর এখানে আছে ডেল নিউ ফাই। তাহলে প্রথম যেটা করতে হবে আমাকে সেটা হচ্ছে যে ডেল মিউ ফাই ইকুয়ালস টু কত? ডেল মিউ ফাই ইকুয়ালস টু ক্রনিকার ডেল্টা মিউ আলফা ডেল আলফা ফাই। এখানে মিউ আছে তো, তাহলে এখানে যদি মিউ থাকে আলফা থাকে, সো ইট উইল বি sorry that will be like del alpha phi. Okay, so del alpha phi, then it will be eta of mu alpha, where mu alpha, where this mu where this eta alpha, basically eta of mu alpha is the diagonal of 1 1 1 1. Okay, so you can transform this contravariant into covariant like that way. তাহলে এটাকে যদি আমি ডেরিভেটিভ করি, এটাকে যদি ডেল নিউর আকারে ডেরিভেটিভ করি, তাহলে কি হবে? এই জিনিসটা তো কনস্ট্যান্ট আছে, তো আমি কনস্ট্যান্টটা একটু এখানে লিখে দিচ্ছি সামনে, কত ইটা অফ মিউ আলফা। আর যেটা থাকবে ওপরে আলফা আছে, মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকছে কত ডেল মিউ আলফা, ডেল আলফা মিউ ডেল নিউ ফাই, তার মানে ডেল, তার মানে এটা আসবে কি, এটা আসবে ক্রনিকার ডেল্টা। ওকে, এটা আসবে যে ক্রনিকার ডেল্টা আলফা নিউ, এই জিনিসটা আসবে কিনা দেখো একটু চেক করে, বুঝতে পারলে? মানে এইটাকে যদি আমি ডেরিভেটিভ করি কার রেসপেক্টে, ডেল নিউ ফাই রেসপেক্টে, তাহলে কি হবে? এই জিনিসটা তো কনস্ট্যান্ট, তো এটা তো যেমন আছে লিখে দিলাম, তাই তো। আর এই জিনিসটাকে লিখলাম কি, ক্রনিকার ডেল্টা আলফা নিউ। সো দ্যাট মিনস del L by del of del new phi, the first term, এখানে মিউ আর নিউ এরা মিউ মিউ কন্ট্রাক্ট হয়ে গিয়ে কি হবে, হাফ অফ ডেল মিউ ফাই, ডেল নিউ ফাই, হাফ অফ ডেল নিউ ফাই। আবার এই দুটো এখানে যদি দেখি, এখানে আলফা আর আলফা কন্ট্রাক্ট হয়ে এখানে মিউ আসছে, আবার এখানে মিউ আর মিউ কন্ট্রাক্ট হয়ে নিউ আসছে, তাই না? এই যে মিউ আলফা, আলফা আলফা কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, মিউ মিউ কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, তাহলে একটা মাত্র কন্ট্রাভেরিয়েন্ট ফর্ম থাকছে, তাহলে প্লাস হাফ অফ del new phi. So this will be actually del new phi. Okay, so del of del new of del L by del of del new phi, এটা তাহলে কি হবে, del new of del new of phi। তাহলে আমার ইকুয়েশন কি দাঁড়ালো? ইকুয়েশন যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে del L by del phi মানে কত, m স্কয়ার phi প্লাস del new okay of phi equals to 0. So what is del new? So what is this del new which is basically del 2 del t2 minus of grad square. So this is the D'Alembert-Shear operator box square. So you can write box square plus m square of phi equals to 0. Okay, so for this Lagrangian or this type of Lagrangian, you have the equation of motion is like that, and this equation of motion grad square plus m square of phi equals to 0, it is called Klein-Gordon equation.
or in abbreviation it is kg equation. ওকে, তো কেজি, এটাকে কেজি ইকুয়েশন বলে, প্লেন গড়ন ইকুয়েশন বলে। তাহলে রিয়েল স্কেলার ফিল্ড থেকে আমরা এরকম ইকুয়েশন পাবো, এই কেজি ইকুয়েশন বলে। সেকেন্ড যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ড। কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ডের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানটা কি রকম হবে? এখানেও স্কেলার ফিল্ড নিচ্ছি আমরা, কিন্তু স্কেলার ফিল্ডটা রিয়েল নয়, কমপ্লেক্স। তাহলে এই ক্ষেত্রে এলটা যেটা হবে এরকম, হাফ অফ ডেল মিউ ফাই স্টার মাইনাস হাফ অফ এম স্কোয়ার ফাই স্টার। ওকে, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ড। তো এই কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ডে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ফাই আছে, একটা ফাই স্টার আছে। তাহলে কটা ইকুয়েশন বেরোবে? না, এখানে দুটো ইকুয়েশন বেরোবে। তো এটা হোমওয়ার্ক থাকলো তোমাদের জন্য, এখানে দুটো ইকুয়েশন এরকম আসবে। কিরকম? গ্র্যাড স্কোয়ার প্লাস একই আসবে, এম স্কোয়ার অফ ফাই দিয়ে একটা জিরো আসবে আর একটা ফাই স্টার দিয়ে জিরো আসবে, একই জিনিস আসবে। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ড, একই জিনিস। তো রিয়েল স্কেলার ফিল্ড আর কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ডের মধ্যে কি এখানে দুটো ফিল্ড কম্পোনেন্ট আছে ফিল্ডের, একটা ফাই একটা ফাই স্টার, আর ওখানে কিন্তু একটা মাত্র কম্পোনেন্ট ছিল, সেটা হচ্ছে ফাই। ঠিক আছে, এইভাবে। এবার একটু আজকে জাস্ট একটা জিনিস জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করব, সেটা হচ্ছে ভেক্টর ফিল্ড। আমরা এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে কি স্কেলার ফিল্ড নিয়ে, এবারে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভেক্টর ফিল্ড। তাহলে ভেক্টর ফিল্ড মানে কি? যেমন স্কেলার ফিল্ড ফাই বলছিলাম, এটা স্কেলার, মানে এর কোনো কম্পোনেন্ট নেই বেসিক্যালি। এবারে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ধরো এমইউ একটা ভেক্টর ফিল্ড। কেন? কারণ এমইউর আবার চারটে কম্পোনেন্ট আছে, এ0 আর এ0 আর হচ্ছে এ। আবার এই এমইউ মানে এর প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট তারা আবার সাপোজ হয়তো এক্স নিউর ফাংশন, এরকম। তাহলে এই সমস্ত কেসে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান যদি এরকম ফাংশন হয় তাহলে কি হবে? ধরো ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান এল এটা কিসের ফাংশন? না এমইউর ফাংশন। তারপর কিসের ফাংশন? না ডেল নিউ এমইউর ফাংশন আর এক্স মিউর ফাংশন। এক্ষেত্রে ওয়েলার ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ইকুয়েশন কি হবে? এক্ষেত্রে ওয়েলার ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ইকুয়েশন এরকম হবে, ডেল এল বাই ডেল অফ এমইউ মাইনাস ডেল নিউ অফ ডেল এল বাই ডেল অফ ডেল নিউ এমইউ, this is equal to 0. ওকে, অর্থাৎ ফাই যেটা ছিল, ফাই স্কেলার ফিল্ড একটা কম্পোনেন্ট ছিল, এখানে ফাইর জায়গায় রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে এমইউ। তো বেসিক্যালি এমইউ মানে কি? মিউ ইকুয়াল টু 0 1 2 3। তো এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চারটে ইকুয়েশন আছে। তো যদি কোনো ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানে একটা মাত্র ভেক্টর ফিল্ড থাকে, সেখানে কিন্তু আমি চারটে ইকুয়েশন পাচ্ছি ইফেক্টিভ। ওকে, তো এরকম আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব যে এরকম কোন কোন সিস্টেম আছে, অর্থাৎ কোন কোন ইন্টারঅ্যাকশন আছে যেখানে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান গুলো এরকম হয়। ফর ইওর কনভেনিয়েন্স আমি বলে দিতে পারি, যেমন হচ্ছে ডিরাক ফিল্ড, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড, এরা বেসিক্যালি ভেক্টর ফিল্ড নিয়ে, এদের যে করসপন্ডিং ফিল্ড যেগুলো ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানের মধ্যে পাবো সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভেক্টর ফিল্ড হবে। আর যে স্কেলার ফিল্ড আমরা যেগুলো আলোচনা করলাম প্রথমে, যেগুলো সিম্পলেস্ট অফ দ্য ফিল্ড, যেমন হচ্ছে ধরো স্কেলার ফিল্ড, যেমন রিয়েল স্কেলার ফিল্ড বা কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ড, বেসিক্যালি বাস্তবে কিন্তু আমরা এমন কোনো নন ইন্টারঅ্যাকশন পাইনি যেগুলো অ্যাকচুয়ালি স্কেলার ফিল্ড দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যায়। কি বললাম বোঝা গেল? কি বললাম বলো তো শুভ্রদীপ? হ্যালো, বলুন স্যার। আমি যেটা বলতে চাইছি যে বাস্তবে আমরা কটা ইন্টারঅ্যাকশন আছে জানি, সেটা বলো।
ইউনিভার্সে ফান্ডামেন্টাল কটা ইন্টারঅ্যাকশন আছে? আর নাম্বার অফ ফান্ডামেন্টাল ইন্টারঅ্যাকশন কটা আমাদের ইউনিভার্সে? 4টে আছে, গ্র্যাভিটেশনাল, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, স্ট্রং আর উইক। তার মধ্যে গ্র্যাভিটির ফিল্ড থিওরি আমরা কিন্তু এখনো অবধি করা যায়নি, ঠিক আছে? ফিল্ড থিওরি অফ গ্র্যাভিটি ইজ নট ডিসকভার্ড ইয়েট। বাকি যে 3টা আছে, ধরো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারঅ্যাকশন, স্ট্রং ইন্টারঅ্যাকশন, উইক ইন্টারঅ্যাকশন, পরবর্তীকালে উইক আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিককে ইউনিফাই করা গেছে। তো এগুলোর যে করেসপন্ডিং ফিল্ড, অর্থাৎ এগুলোর যে এই ইন্টারঅ্যাকশন ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান যখন আমরা লিখতে যাব পরবর্তী ক্লাসগুলোতে দেখবে যদি মাইনরলি ফলো করো, তো ওখানে যে আমি ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান গুলো লিখতে যাব, এই ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানে কিন্তু সমস্ত ভেক্টর ফিল্ড পাবো। যেমন যেমন তোমরা জানো যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানটা এরকম হয়, জাস্ট আজকে বলছি, এটা আবার ডিটেলস আলোচনা হবে। এরকম -1/4 m mu nu m mu nu, ওকে, -1/4 m mu nu m mu nu, যেখানে এই m mu nu টা কি হয়, ডেল মিউ এ নিউ মাইনাস ডেল নিউ এম। এই এ মিউ গুলো হচ্ছে কি এখানে করেসপন্ডিং ফিল্ড, যেগুলো বেসিক্যালি ভেক্টর ফিল্ড। আরো আছে যেমন ডিরাক ফিল্ড, আমরা যে ফার্মিয়ন গুলো ডেসক্রাইব করে থাকি সেগুলো ডিরাক ফিল্ড দ্বারা, সেগুলো কিন্তু ভেক্টর ফিল্ড। ওকে, অর্থাৎ যেগুলো আমরা নন ইন্টারঅ্যাকশন, তার মধ্যে গ্র্যাভিটিকে বাদ দিয়ে দিলাম, বাকি 3টার যে নন ইন্টারঅ্যাকশন তার করেসপন্ডিং ফিল্ড গুলো কিন্তু সব ভেক্টর ফিল্ড হয়, ঠিক আছে? তাহলে এই যে স্কেলার ফিল্ড গুলো আমরা প্রথমে বললাম যে ফাই বা ফাই স্টার, রিয়েল স্কেলার ফিল্ড বা কমপ্লেক্স স্কেলার ফিল্ড যেগুলো বলছি, এগুলো কিন্তু এখনো অবধি কোনো নন ইন্টারঅ্যাকশন নেই যেগুলোকে আমরা এই স্কেলার ফিল্ডের ডিনামিক্স দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে আর একটা টুইস্ট আছে। টুইস্ট হচ্ছে, যেটা হচ্ছে প্রথম কথা, গ্র্যাভিটির ফিল্ড থিওরি এখনো ডেসক্রাইব করা মানে ডিসকভার করা যায়নি। সেখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা সকলেই জানো যে আমাদের ইউনিভার্স কিন্তু এক্সপ্যান্ড করছে, অলওয়েজ এক্সপ্যান্ডিং সিস্টেম আমাদের ইউনিভার্স। এবার গ্র্যাভিটি তো আমরা জানি অ্যাট্রাকটিভ হয়, গ্র্যাভিটি হচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ। তাহলে গ্র্যাভিটি যদি অ্যাট্রাকটিভ হয় তাহলে আমাদের ইউনিভার্স কন্ট্রাক্ট করার কথা, ইনস্টিড অফ সেটা কি হচ্ছে এখন এক্সপ্যান্ড করছে। তো ইট ইজ ভেরি পাজলিং যে an attractive interaction, how can an attractive interaction make the expansion? তো তখন একটা হাইপোথিসিস এখন মার্কেটে আছে। হাইপোথিসিসটা কি, যে এমন কিছু মানে আমরা যে অ্যাট্রাকশনটা দেখি, গ্র্যাভিটির যে অ্যাট্রাকশন গুলো দেখি, সেগুলো হচ্ছে কি, সেগুলোর প্রেসার হচ্ছে পজিটিভ, প্রেসার পজিটিভ আর কি, পি গ্রেটার দেন 0। অর্থাৎ গ্র্যাভিটি তাদেরকেই অ্যাট্রাক্ট করবে যাদের প্রেসারটা পজিটিভ হচ্ছে, কিন্তু যদি প্রেসার নেগেটিভ হয় তাহলে কিন্তু গ্র্যাভিটির আন্ডারে তারা রিপেলড হবে, মানে উল্টো কাজটা হবে। তো সেই ধরনের ম্যাটারকে বা সেই ধরনের আননোন বা এক্সোটিক যে ফ্লুইড, কসমিক ফ্লুইড, তাদেরকে নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে কি ডার্ক এনার্জি। ডার্ক এনার্জি নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডার্ক এনার্জি জিনিসটা কি, ডার্ক এনার্জি আর সাচ ম্যাটার অর সাচ ম্যাটার কম্পোনেন্ট হুইচ ইজ বেসিক্যালি হ্যাজ দ্য নেগেটিভ প্রেসার। অর্থাৎ নেগেটিভ প্রেসার থাকার কারণে গ্র্যাভিটি এদেরকে রিপেল করছে এবং এই রিপেল করার ফলে কিন্তু এক্সপ্যানশনটা হচ্ছে। এবং ক্যালকুলেট করে দেখা যাচ্ছে যদি এই হাইপোথিসিস ঠিক হয় তাহলে আমাদের ইউনিভার্সের 96% হচ্ছে ডার্ক, আর বাকি 4% আমরা নন ম্যাটার, মানে আমরা প্রত্যেকে যা দিয়ে তৈরি, আমাদের আমরা দেখি যে সব তোমরা যে পড়েছো বোসন, ফার্মিয়ন, ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, সেগুলো বেসিক্যালি ইউনিভার্সের 4%, আর বাকি 96% হচ্ছে ডার্ক, যাদেরকে গ্র্যাভিটি কিন্তু রিপেল করছে। এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে রিপেল করছে ডার্ক এনার্জি বলে বলছি, এদেরকে কিন্তু ডিটেক্ট করা যায় না। এদেরকে ডার্ক কেন বলছি, এদেরকে ডার্ক বলার পেছনে একটা কারণ হচ্ছে দে ক্যান নট বি ডিটেক্টেড। কারণ ডিটেক্ট করতে গেলে তো তোমাকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে, তাই না? তো এরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারঅ্যাকশনে ইন্টারঅ্যাক্ট করে না, তারা অনলি দে আর সাপোজ টু ইন্টারঅ্যাক্ট ইন অনলি দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টারঅ্যাকশন। মানে তাদেরকে ধরে নেওয়া হয় তারা শুধুমাত্র গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টারঅ্যাকশনেই ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, আর তাদেরকে ডিটেক্ট তো আমরা করতে পারছি না, কারণ গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টারঅ্যাকশন ইজ ভেরি উইক ইন্টারঅ্যাকশন, যার সাহায্যে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো না। তাই জন্য ওদেরকে ডার্ক এনার্জি বলা হচ্ছে। তো
যেটা প্রেডিক্ট করা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি হয়তো এই ডার্ক ম্যাটার বা ডার্ক এনার্জি এদের স্কেলার ফিল্ড রিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে স্কেলার, মানে এদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি স্কেলার ফিল্ড দ্বারা। ওকে, হয়তো হতে পারে। তো যেহেতু আননোন ক্যান্ডিডেট ওরা, তাহলে ওদের অ্যাকচুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন আমরা জানি না। হয়তো ভবিষ্যতে দেখা যেতে পারে দি স্কেলার ফিল্ড ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ডার্ক এনার্জি। তো এরকম অনেক হাইপোথিসিস আছে, ডার্ক মানে স্কেলার ফিল্ড হাইপোথিসিস অফ ডার্ক এনার্জি, অনেক অনেক লিটারেচার আছে, কিন্তু সবকিছুরই কিছু না কিছু ইস্যু আছে আর কি। মানে কোনোটাই এখন কিন্তু তাদেরকে থিওরি বলা যাবে না, দে আর অলরেডি দ্য হাইপোথিসিস। ওকে, তো এরকম অনেক অনেক মডেল ডেভেলপ করা হয়েছে। তো ইদানিং আমিও একটা করেছি, মানে আমরাও একটা মডেল ডেভেলপ করেছি এই রিয়েল স্কেলার ফিল্ড দ্বারা। মানে এমনি তোমাদের এই যে এলটা আমি লিখেছি, এটা কি হাফ অফ ডেল মিউ ফাই মাইনাস হাফ অফ এম স্কোয়ার ফাই স্কোয়ার। এটা হচ্ছে একটা কনভেনশনাল রিয়েল স্কেলার ফিল্ড, বাট আমরা এখানে একটু মডিফাই করেছি। আন্ডার গ্র্যাভিটি এই জিনিসগুলো একটু চেঞ্জ হবে, প্লাস অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আরো কিছু মডিফিকেশনের মাধ্যমে একটা লাগরাঞ্জিয়ান একটা ডেভেলপ করেছি, যার সাহায্যে দেখানো যাচ্ছে যে আমাদের মানে যে এক্সপেনশন প্রোফাইল ইউনিভার্সের সেটা যেমন ঠিক, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো হতে পারে যে আমাদের ইউনিভার্সের প্যারালালি আরেকটা ইউনিভার্সও গ্রো করছে। মানে যেমন ইউনিভার্স এভাবে এক্সপ্যান্ড করছে, অপোজিট দিকে টাইমের অপোজিট দিকে আরেকটা ইউনিভার্সও এক্সপ্যান্ড করতে আছে, যেটাকে আমরা বলছি অ্যান্টি ইউনিভার্স। ওকে, এটা আমাদের ইউনিভার্স, এটা অ্যান্টি ইউনিভার্স। শুধু তাই নয়, এদের প্যারালালি আবার দুটো সিস্টেম আছে, তারা আবার কন্ট্রাক্ট করছে একই রকম ভাবে। ওকে, এন্ড অল অফ দিস থিং, এই পুরো মডেলটা আমরা ধরে নিয়েছি যে আমাদের যে কসমিক ফ্লুইড, সেই কসমিক ফ্লুইডটা হচ্ছে স্কেলার ফিল্ড ডমিনেটেড কসমিক ফ্লুইড। ওকে, তো এই হচ্ছে রিয়েল স্কেলার ফিল্ড কেন পড়ছি আমরা, তার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তার একটা এক্সাম্পল দিলাম মাত্র। তো তোমরা পরে পরে এগুলো আরো ডিটেলসে জানতে পারবে। তো পরের ক্লাসে আমরা ভেক্টর ফিল্ড নিয়ে আলোচনা করব, তারপর এর কোয়ান্টাম অ্যাসপেক্ট গুলো দেখবো। মানে এতক্ষণ আমরা যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ফিল্ড থিওরি, অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল অ্যাসপেক্টস অফ ফিল্ড থিওরি। এরপরে আমরা কোয়ান্টাম অ্যাসপেক্ট অফ ফিল্ড থিওরি পরের ক্লাসগুলোতে আমরা আলোচনা করব। ঠিক আছে, তো আজকে এই অবধি। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো, না হলে পড়াশোনা করে অন্তত কোশ্চেন গুলো করবে, একটু ইনভলভ থাকবে ক্লাসের মধ্যে, ডিসকাশনের মধ্যে, তাহলে সুবিধা হবে আর কি। স্যার পড়াশোনাগুলো কোন বই থেকে করব? এগুলো আসলে কোনো বই নেই এখন। যদি পড়তে চাও তোমাকে ওয়াইনবার্গের বই থেকে পড়তে হবে একমাত্র। যদি প্রেসক্রাইব করি তাহলে হচ্ছে ওয়াইনবার্গ, ঠিক আছে। আর না হলে তোমাকে বিভিন্ন কন্টেন্ট পড়তে হবে, পেপার টেপার। আর ফিল্ড থিওরির জন্য তুমি হচ্ছে ওইটাই পড়বে, মানে ওয়াইনবার্গটাই বেটার। মানে এখন থেকে ওয়াইনবার্গ পড়ে রাখলে পরে সুবিধা হবে তোমার। ঠিক আছে, ইন্টারনেটে সার্চ করে নেবে ওয়াইনবার্গের বইটাকে। আর না হলে আমি গ্রুপে একটা জিনিস শেয়ার করে দিচ্ছি, ডেভিড টং এর একটা লেকচার সিরিজ আছে, ওটাও আপাতত ভালোই হবে ক্লাসিক্যাল ফিল্ড থিওরির জন্য। স্যার আমি মার্চের পর থেকে পড়বো। হ্যাঁ, সেটা করতে পারো, কিন্তু এখন একটু একটু দেখে রাখো। এমনি ক্লাসগুলো করবে। স্যার ক্লাসে ভালো রকম চাপ দিচ্ছে ওই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আর ভালো মানে ক্লাসিক্যাল এখনো মেকানিক্স অবধি। আমি নোটসটা অ্যাট এ গ্ল্যান্স দেখেছি, ওটা এমন কিছু প্রবলেম হবে না। কালকে তো ওগুলো আলোচনা হবে বললাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, ভালো রকম নাকি ঘুরিয়ে কোশ্চেন আসে, এজিসি স্যার আর এসপি স্যার ভালো করবে মানে। আগের বারে স্যার 25 জন সাপ্লি খেয়েছে। হ্যাঁ, সাপ্লি পেয়েছে, তার কারণ